kiza kugaruka ku mahirwe uyu mugabane ufite n'uburyo yabyazwa umusaruro, ariko abatanga ibiganiro bakaza nanone kugaruka ku byakorwa ku ngingo zashingirwaho kugira ngo ibyagezweho iryo terambere riharanirwa kugira ngo ribashe gukomeza gusigasirwa ritangijwe. N'ibiganiro rero biteganyijwe ko kiza gutangwa na Professeur Shyaka Anastase, ni umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere, kiraza kandi gutangwa na Dr. Jendayi Fraser uyahoze yungirije umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe umubano w'ibihugu bya Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo nawe ari mubaza gutanga iki kiganiro. Haraba kandi harimo uwitwa Diko Mukete, uyu ni umunyamategeko akaba n'impuguke mu bijyanye n'ubukungu waturutse muri Cameroon. Haraza kandi kuba hari Dr. Jean Paul Kimonyo, uyu nguyu ni umushakashatsi akaba n'umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu. Baza kuba bari kumwe na James Mwangi, uyu nguyu akaba ari umuyobozi w'ikigo cyitwa The Begel Group cyo muri Kenya. Ibiganiro bari butange biragaruka ku cyakorwa kugira ngo Afurika irusheho kwigira ku bukungu bwayo ndetse no kubyaza umusaruro amahirwe atandukanye uyu mugabane ufite. Iki kiganiro kiraza gukurikirwa n'ikindi kiza masaha ya nyuma ya saa sita, ikiganiro kiza kuba kivuga ku cyitwa Passing on the Spirit of Liberation to a New African Generation. Ni uburyo urubyiruko, ni uburyo abakiri bato kuri uyu mugabane bahabwa izi nshingano zo gukomeza gusigasira ukwigira kwa Afurika, bakomeza gusigasira uburenganzira busesuye uyu mugabane ufite, n'uburyo barushaho gukomeza guteza imbere uyu mugabane muri urugamba rw'impinduramatwara. Ni ikiganiro kiza gutangwa na Semihal Melezi Zenawi waturutse muri Ethiopia, kiraza kandi gutangwa na Brian T. Kagoro, uyu ni umunyamategeko akaba umwanditsi ndetse akaba n'umusesenguzi mu bya politiki yaturutse muri Zimbabwe. Araza ugasanga uruhare rw'abagore rugenda rwigaragaza yaba mu nteko ishinga amategeko aho barenga 60%, yaba muri guverinoma mu mirimo itandukanye mu bice bitandukanye hose. Rero urareba ugasanga umubare w'abagore urahari kandi ni ibintu bitariho, ni ibintu kugeza n'amaginga ya mu bindi bice by'isi usanga bikiri ikibazo aho umugore akiri inyuma. Si abagore gusa ariko hari n'urubyiruko narwo rwahawe ijambo ndetse rushyirwaho na gahunda zitandukanye zigamije kuruzamura. Birazwi nk'ibigega nka za BDF zishinzwe gutanga ingwate ku rubyiruko rufite imishinga n'ibindi bintu bitandukanye nko guteza imbere ikoranabuhanga. U Rwanda birazwi ko mu bihugu bimaze kuzamuka cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga ruri ku isonga. Ibyo byose rero ni umusaruro w'imiyoborere myiza. Ibyo byose ni byagezweho nyuma y'uko ubuyobozi buheza, nyuma y'uko ubuyobozi bwavanguraga bwarangwagwa no kudakunda abanyarwanda bose kimwe, buviriyeho hakajyaho ubwo umuryango FPR-INKOTANYI wari uvuye nawo hanze y'igihugu nyuma yo kwirukanwa imyaka myinshi bazizwa wenda ikijyanye n'ivangura. Ariko nyuma yo gufata iki gihugu ikakibohora ntibyari byoroshye guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, aho abarenga miliyoni bari bamaze kwicwa n'ubutegetsi bwariho, ubutegetsi bwari bushinzwe kurinda abaturage. Nyuma yo urundi rugamba rwo kubaka igihugu haherewe ku busa, haherewe ku ncuraburindi ryari birumvikana byasabaga imbaraga, birumvikana byasabaga ubushishozi buhambaye kugira ngo igihugu kizamuke. Igihugu cyari cyarasibanganye ku ikarita ariko umuntu yabyita cyongere kizamuke kigeraho kigeze mu gihe cy'imyaka 23 ishize gusa. Ni ibintu abanyamahanga, ni ibintu abanyarwanda ubwabo bajya bicara bakavuga ko bitoroshye, bitangaje, kuko iyo urebye nk'ibikorwa remezo, ukareba inyubako, ukareba ishusho y'u Rwanda uyu munsi n'imyaka 23 ishize, ubona itandukana ari rinini cyane. Ukareba imihanda ya kaburimbo imaze kubakwa, yabihuza uturere, yabihuza u Rwanda n'ibindi bihugu ndetse nihuza imijyi ubwayo, usanga ari akazi gakomeye cyane kakozwe. Ibyo rero nta kindi byashingiyeho uretse gusaranganya ubutegetsi, uretse kwishyira hamwe, uretse wa mutekano waharaniwe ku buryo budasubirwaho. Ubufatanye rero bukaba bunigaragaza nkaho mu matora ubwo biyamamarizaga kuyobora u Rwanda wabonaga andi mashyaka yose ashyigikiye umuryango wa FPR-INKOTANYI uvuga ko
kwishyira hamwe kw'abanyarwanda, politike y'abanyarwanda yo kwishyira hamwe mu kuzamura igihugu, mu kucyubaka, ari ikwiriye gushingirwaho kuko byagaragaye ko ari ryo banga ryatumye ibi byose bibasha kugerwaho. Rero amashyaka atandukanye hano mu Rwanda akaba yaragiye agaragara mu bikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR-Inkotanyi, aho bavugaga ko gushyira hamwe bagashyira hasi batandukanye ahubwo bagahuza imbaraga ari byo bizazamura igihugu vuba kandi bikakigeza aheza hose hifurizwa n'umunyarwanda uwo ari we wese. Bikagenda bigaragara rero mu bindi bice bitandukanye nk'iby'ubuzima byagiye bishyirwamo imbaraga. Hari ubwisungane, izo ni gahunda zitandukanye za leta, ubwisungane mu kwivuza nka za mituweli zagiye zifasha na munyarwanda ho hasi, wa munyarwanda utishoboye kugira ngo abashe kuzamuka, abashe kuvurwa, abashe kumererwa neza. Ibyo byose rero, izo gahunda zose usanga arizo zagiye zihindura nyine imibereho y'abanyarwanda. Twavuga ko rero uretse gahunda z'ubuzima ukajya muri gahunda z'uburezi, bitandukanye cyane n'imyaka yabanjije n'ubuyobozi bwabanje, aho hagaragaraga ivangura mu biga, mu banyeshuri, mu bana bakiri muri primaire, mu bana bari muri segonderi. Ibyo rero byakuweho, ahubwo uburezi buba kuri bose, batezwa imbere hatitawe wenda ku cyo uri cyo, ahubwo hashingiwe ku mahirwe n'ubuhanga bwawe, ugahabwa amahirwe yose asesuye kugira ngo ubashe kwiteza imbere. Izo politike rero zitandukanye mu bice bitandukanye, yaba iby'uburezi, iby'ubuvuzi ndetse n'ibikorwa remezo n'izindi zitandukanye, nizo zimaze kugeza u Rwanda ahangaha. Si cyo cyonyine ariko FPR-Inkotanyi yakoze gikomeye, ahubwo kongera guhuza abanyarwanda. Birumvikana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari ibice by'abantu twavuga yaba bakoze jenoside ndetse n'abayikorewe, ntibyumvikanaga uburyo rero abo bantu bazongera kubana, ntibyumvikanaga uburyo bazongera kumvikana, bagasabana, bagashyingirana. Ariko hagiye hazaho izindi gahunda zitandukanye nka gacaca, hagiye hazaho ya leta nyine yahagaze hagati igamije kongera kunga abanyarwanda. Ubu ngubu mu mibare itandukanye bigenda bigaragara ko ikijyanye n'ubwiyunge mu banyarwanda kimaze gufata intera, kimaze gushinga imizi. Ibijyanye n'urwikekwe, kutiyumvanamo, bigenda bishira nk'uko na komisiyo wenda zibishinzwe zigenda zibigaragaza. Ntibyari byoroshye ko abantu bongera kubana barahemukiranye, ariko mu gukemura icyo kibazo nk'izo za gacaca zajeho zagira ngo ibibazo bikemuke ariko byaherewe imuzi, kuko gukemura indi bibazo gusa ugasaba abantu kwiyunga batabanje gusabana imbabazi no kubwirana kwibutandukanye, hariho na za tije imirimo nsimburagifungo. Ibyo byose byari bigamije kongera kubaka ya mitima y'abanyarwanda. Iyo ni inshingano rero ikomeye umuryango wa FPR-Inkotanyi wakoze nyuma yo kuba yambuye iki gihugu, ibohoye iki gihugu mu maboko y'ubuyobozi mu by'ukuri butari bufite intego isa n'iya FPR-Inkotanyi. Ntibyari byoroshye, ariko nanone nk'uko na Tito Rutaremara yari yabitubwiye ko kubohora igihugu ubwabyo byari urugamba rukomeye, ariko noneho hazaho n'ikijyanye no guhagarika jenoside. Urumva rero hasabwaga imbaraga zikomeye cyane kugira ngo uhagarike jenoside ariko unabohora igihugu, noneho hazeho n'urugamba rwo kongera gutangira kucyubaka kuko cyari igihugu cyari cyaramaze gusenyuka gisigaye kuri zeru. Uyu munsi imaze kugerwaho buri wese arabyibonera. Ni muri urwo rwego rero abanyamuryango batandukanye ba FPR-Inkotanyi baherereye hano ku cyicaro gikuru cy'umuryango baje kwizihiza ibimaze kugerwaho mu myaka 30, baje kurebera hamwe nanone icyakorwa kugira ngo ibyagezweho bikomeze gusigasirwa, ariko no kureba uburyo igihugu cy'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange byakomeza kongera umuvuduko mu iterambere. Ariko hanarebwa amahirwe yihariye uyu mugabane ufite, uburyo yabyazwa umusaruro ndetse n'uburyo yafasha abawutuye kugira ngo barusheho gukomeza kwiteza imbere. Ni nazo ntego ebyiri z'inama cyangwa se eshatu. Ya mbere birumvikana ni ukongera guhuza abakiri batoya ndetse n'abafite inararibonye mu mibereho y'uyu mugabane, mu mibereho y'u Rwanda, abazi ibijyanye n'urugamba rwo kwiyubaka, abazi ibijyanye n'impinduramatwara zigamije kuzamura ubukungu yabo bw'igihugu ndetse n'ubw'umugabane muri Afurika, kugira ngo babasangize izo nararibonye bafite, babasangize uburyo byakozwe ndetse banabahe uwo murage wo gukomeza guharanira icyarushaho guteza imbere umugabane wabo. Akaba ari muri urwo rwego rero abarenga 1000 bagiye guteraniramo hano mu kanya gatoya nk'uko twabikomojeho. Nibwo hateganyijwe ko abashyitsi bakuru baza kuba bageze hano muri sale ahagiye kubera iyi nama mpuzamahanga. Ikindi kandi ni ukugira ngo umubano
FPR Inkotanyi yakomeje kugirana n'ibindi bihugu bya Afurika, yaba mu gihe cyo kubohora igihugu, yaba no mu rugamba rwo kubaka igihugu. Wa mubano ukomeze gushimangirwa, wa mubano ukomeze kuba nta makemwa, ndetse manabasangize n'urugendo n'amahame yaranze uyu mugabane, uru rugamba rwo kubohora igihugu, n'ibyagenderwagaho n'intego FPR Inkotanyi yari ifite kugira ngo ibashe kuba yarageze kuri ibi byose yagezeho, kuko ni urugendo rutoroshye mu by'ukuri. Imyaka 30 kugeza uyu munsi igihugu kuba kigeze aha kigeze, birumvikana byasabaga ibintu bikomeye. Muri iyi nama rero haraza kuganirwa ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere iraba ijyanye n'ubwigenge bwa Afurika ndetse n'uburyo uyu mugabane wakwigira, ariko ikindi gikomeye ni uburyo Afurika yarushaho kubyaza umusaruro amahirwe agaragara kuri uyu mugabane. Ni inama rero mu by'ukuri ikenewe, kuko FPR Inkotanyi izizi iyo myaka 30, birumvikana aho yageze ni harehare cyane, ariko guhagarara ntibyaba bihagije. Akaba ari muri urwo rwego rero ibikorwa bitandukanye bikomeje kugenda biba hirya no hino mu gihugu muri uku kwezi ko kwiziza isabukuru y'imyaka 30. Ni ibikorwa byabayemo n'imiganda itandukanye hirya no hino mu gihugu, ni ibikorwa byaranzwe n'ibiganiro. And the Secretary General, welcome. Bashyitsi bahire, murakaza neza. Thank you. You may be seated, all of you. Okay. Your Excellency, Mr. Benjamin Mkapa, former President of the Republic of Tanzania, Mrs. Mkapa, Honorable Vice Chairman of the RPF-INKOTANYI, Mr. Secretary General of the RPF-INKOTANYI, Your Excellency, First Lady of the Republic of Rwanda, honorable guests, ladies and gentlemen, all protocol observed, good morning. As our program is about to start, may we kindly request to rise up for the RPF anthem. Thank you.
be seated. Distinguished guests, good morning again, and welcome to this international conference under the theme of Liberation and Transformation, Realizing a Dignified and Prosperous Africa, organized in the framework of the 30th anniversary of the RPF-INKOTANYI. My name is Muhire Rui-Antoine, and I will be your MC today with Diana Gitera. And we would like to start this event with special words of appreciation to our guests, our brothers and sisters from Africa, and our friends from all over the world who have joined us for this important conference by being physically present or by following us through social media. Welcome, bienvenue, murakaza neza, karibuni. And as you know, ladies and gentlemen, today is meant to be a reflection on the notion of liberation as seen through Rwanda's and Africa's journeys, and contribute to the continent's awareness, and especially our youth, of the necessity, some would correctly say the imperative, to own our path towards social and economic transformation. Our mindset, our common solidarity, and our unwavering commitment to shaping a different reality, a different destiny for this continent are some of the key features that we know are needed and that you will see in the panel discussions to be taking place shortly. But allow us to start with the opening ceremony and welcoming remarks by the RPF-INKOTANYI Vice Chair, Honorable Bazivamo. Honorable Bazivamo, you're welcome to take the stage. And also please note that you have translations on different channels. Channel 1 is for English and channel 2 is for French. Your Excellency, First Lady of the Republic of Rwanda, Your Excellency Benjamin Mkapa, former President of the United Republic of Tanzania, Dr. Chendai Fraser, former U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs, the representative of EPDF, Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, Mr. Mohamed Setenye, representative of the Chinese Communist Party, Honorable Ambassador Hongwei, friends of independence. We have witnessed a range of political, economic, and social transformations. On the political front, we have seen a series of political coups d'etats in a number of countries. But today, we are proud to state that the overwhelming majority of African governments are civilian and democratically elected in multi-party elections. On the economic front, many of them are asserting ownership of their natural resources. On the social front, African people are affirming their cultural roots in song, in print, and in art. The resonant theme is that Africa is rising. I believe strongly, strengthened by my governance experience, that which kind of successful transformation depends greatly on the political framework obtaining. This political framework is determined by the philosophy and operating rules of political parties. They can destabilize the state, or they can stabilize the state. The political parties can destabilize the society, or they can prevent such destabilization. They can also destabilize the ownership of the factors and resources of development, or they can avoid this. In my view, to achieve development, political parties must needs define
and agree on a national vision to the realization of which they commit themselves. Regardless of the strategy, they must not undermine national unity and the rule of law. The process must be all-inclusive. The meaning of the party structure must reflect this inclusivity, especially regarding the inclusion of women and youth. Under my presidency and CCM party leadership, I got the country to adopt Vision 2025. The process of formulating it was very inclusive. It included people from all political parties, civil societies, labor unions, women associations, youth organizations, and religious leaders. The vision originating from the government, the draft vision was adopted finally by a multi-party parliament. Implementation, alas, has been pursued by 2 successful administrations and thus has proven to be a key to political, economic, and social stability of Tanzania. Such inclusivity must govern not just the decision of the policy of development. It must cover the process of arriving at major national decisions. And most important of these is the national constitution. Independence constitutions were constructed by or with the colonial power, and often in the image of political and cultural image of the colonizers. Not surprisingly, they proved to be recipes for political instability. Subsequently, as a result of popular revolt or popular agitation of earthquake proportions, the search for people-centered constitutions was embarked upon. The RPF and CCM have traveled this route. In Rwanda's case, it led to extensive popular consideration and parliamentary adoption of the present one. The Tanzania draft constitution has unfortunately stalled because the parliamentary process had to stop since the life of the 9th parliament ceased. I am confident the constitution-making process will and their aspirations, and affirming the imperative of self-development, self-determination, and self-reliance. The founding president of independent Ghana and early agent of African independence from colonial rule stated at the dawn of his country's freedom from colonial rule the following, quote, "The independence of Ghana is meaningless unless it is linked to the independence of the whole African continent." End of quote. My own party's constitution asserts as its members' first belief, and I quote, "All human beings are equal and Africa is one," unquote. Two important imperatives proceed from these beliefs. The first is a call for partnership and cooperation between independent African countries. The second is a call for economic integration between them. The call for African continental cooperation was planted and sprouted in the founding of the Organization of African Unity in 1963, which played a considerable role in the total political liberation of the continent. This, in turn, evolved into the African Union, expected to drive the faster all-round integration of African countries. The African Union adopted 3 years ago the Agenda 2063 as the charter
and roadmap of Africa's political, economic, social, and cultural transformation. These are too early days to evaluate the implementation of Agenda 2063, but the Charter shows us the way. The dynamism for Pan-African cooperation is, however, more manifest in the spirit of regional cooperation. Regional associations for transformation are manifest, from the SADC to the East African Community, to ECOWAS and the Maghreb Union in North Africa. They mostly seek to harmonize their countries' security and defense, as well as to promote regional trade and investment. Progress on these fronts depends on the will of constituting members. The resolution of the election crisis in the Gambia by ECOWAS was, to my view, swift and unequivocal. It is a demonstration that regional unity and cooperation is a power. And one must pay tribute to the ECOWAS leaders. On the other hand, we have the Burundi crisis, which the East African Community have committed to help solve. I am a facilitator of that commitment in behalf of the mediator, President Yoweri Museveni. But I must concede to you that in this instance, the spirit is deficient. It's a case of the spirit being willing, but the flesh being weak. Nevertheless, I hold that the East African Community holds great promise. The member countries sharing a common colonial history, geographical proximity, and considerable cultural affinity. The East African Community's nucleus was the British-ruled territories of Kenya, Tanzania, and Uganda, which shared monitoring, communication, harbors, and development research institutions. At independence, they formed the East African Community as the heartbeat of thriving and hoped-for all-round integration. Unfortunately, narrow national, selfish interests and personalities took over, and their strategy for breakup succeeded in 1974. The advantage of population numbers, plentifulness of resources, and the plea for integration was abandoned. Happily, the era was thrust back on the development agenda of these countries by successor leaders. The flame of was born. Membership was expanded in due course to include the republics of Rwanda, Burundi, and South Sudan. I am gratified that this rediscovery of the power of cooperation in the region took place in my presidency. It envisages growth into an East African federation and monetary union. This may look like a daunting and ambitious goal, but I believe it should not be lightly dismissed. I look to our newest members to shock we older ones into awareness of the current trends of globalization and so-called world economic transformation. The immediate past chief executive of the expanded East African Community, Dr. Sezibera, was a Rwandan citizen. He did an outstanding job of strengthening its formative institutions and riveting the attention of leaders to the challenge, strategy, and factors for fast-tracking East African integration and multifaceted development. I salute and thank him.
I venture to stick my neck out now. I venture to say that on our continent, the pace of regional and ultimately Pan-African integration is slow for 3 reasons. The first is a leadership which is imbued with self-aggrandizement fueled by excessive nationalism. The second is the failure to accept that cooperation demands a give and take readiness. The third is the influence that regional groupings elsewhere in the world, such as the European Union and Mercosur, have on our developmental perspective. In the first case, leaders fear a diminishing of their power and wealth in a new framework of political and economic governance. In the second, it is the drive to limit the degree of national sacrifice for a larger constellation of dividends in an enlarged framework of development. And thirdly, is the failure to realize that the regional political and economic groupings of the developed world are a product of the exploitation over centuries of the resources of present-day developing countries, especially in Africa. But we must remember, African countries have no global territories to colonize. They can, however, organize themselves in unison to self-develop. They need to evolve a development matrix of cooperation on their own. Regional cooperation and integration is thus an instrument for accelerating the development of individual member states, simultaneously enabling them to negotiate more favorably the terms of their inescapable participation in a world order dominated by the European and American architects. It should also serve to free us to construct our own model of development. President Kagame's statement to European and foreign inquisitors that, and I quote him, I think, "We are what we are," unquote. This should stimulate us to proclaim our identity. I am not arguing for summary rejection of foreign external influence. Rather, I am making the case for an African renaissance. In our understanding of growth, the parameters of transformation, and the distinctness of our identity in the new world order. When Rwanda deployed its traditional Gacaca justice system, it exemplified the revolutionary pragmatism we made. Now, the torchbearers of this parcel of development will have to be the youth, and it is the responsibility of those in power to prepare them positively and practically to take over. The challenge to provide relevant education must be addressed institutionally, academically, in terms of curriculum, design, and philosophically. As the independence and post-independence era leaders age or retire, the youth are clamoring for their posts. They reject the appeasement of their being, quote, future, unquote, leaders. They want leadership now. The youth must in particular be taught the history of our liberation. Our achievements will not come about by imitating our colonizers. The youth, with such an education, will then accept the challenge of Agenda 2063.
Whatever the complexion of the political profile in our countries, whether it's dominant party or strongly multi-party, the youth must be accorded representation, as must be the women, as a matter of right, not because these groups are destined to be the hardest hit victims of political instability and social strife. The saga of the Arab Spring early this decade is sufficient testimony. In my country's parliament, there is provision for special women's seats. And in the CCM constitution, there is special provision for seats for women and youth. Because political parties basically seek popular power to form government and to govern the country, it is necessary in the interest of national stability that in their constitutions and election manifestos, parties reflect the national ethos. This imperative is often ignored or underrated during elections in multi-party Africa. But freedom is not equal to license. And even where the playing field is open, political conduct must not disturb peace and stability. It must respect the law. Because where there is instability, there can be no development. Investments, both local and foreign, are scared, production is stalled, markets are shriveled, and incomes decline. Such civic education must go side by side with transformation. So, what is a development transformation? What is the development transformation which we in Africa earnestly should seek? It has many faces and many phases, from poverty eradication to industrialization. I believe the paramount step is the elimination of hunger, ignorance, and disease. When these afflictions and oppressions are ended, we will have begun the journey of transformation towards sustainable development. At the first international conference I attended as president, aid for development or development assistance was on the agenda. I made this point. For a developing country, when a citizen or country is food full up, that citizen can think and execute measures for food sustainability. He can seek water for nutrition and rarely require health attention. When a citizen is health insured, he can concentrate on food self-sufficiency projects. When the citizen is knowledgeable, he will know how to ward off all these pestilences. I argued for these aid priorities in designing development assistance. I don't think I was taken seriously. A few years ago, at a conference here in Kigali, I praised the RPF leadership and government policy on people's development. I said because of its achievements in universal education, universal health care, universal food self-sufficiency, Rwanda was more developed than some of the old developed countries. I was surprised to see how extensively my observation was tweeted on the internet. I was surprised because I thought I had stated the obvious. Development must be people-centered and liberating.